Hello, dengan Bang Ribi di sini. Mumpung liburan ya, bapak-bapak jangan lupa gaming ya, buat refreshing. Game yang bikin apa ya, bikin relax. Tapi game ini nggak bisa bikin relax karena gamenya game horror sih ya. Resident Evil Requiem di Nintendo Switch 2. Dan para fanboy Nintendo Switch itu silahkan bersyukur ya, akhirnya ada game triple A, game berat yang bisa berjalan nggak tahu lancar atau enggak ya. Ntar aku bakal mainin gamenya ya di handheld mode maupun di TV di Nintendo Switch 2. Jadi ini ceritanya mumpung aku liburan, aku pengen bikin video gameplay game yang heboh ini ya. Ini gamenya aku beli harganya 1 juta ya. Dan gamenya berupa keycard. Keycard maksudnya ya gamenya kudu download ya. Sebesar 20-an giga. Dan sekedar info, game ini penuh kekerasan ya. Ini banyak darah-darah, banyak gore, banyak bacok-bacok segala macam. Para bocil harap jangan nonton ya. Bocil main yang lain aja. Ini game buat bapak-bapak. Let's go, let's go. Ya, gamenya tadi udah di-download. Sekarang kita main. Kayaknya gamenya serem ya. Oke, new game casual aja ya. Nggak usah susah-susah ya. Biar nggak stres. Ya maklum ya, bapak-bapak kalau main gaming itu cari santuy bukan cari stres. Yang setuju ngacung ya. Volumenya gedein ya. Grace. Grace. Karakter baru nih namanya Yes? Mbak Grace. My office. Coming. If this is about the report you asked for yesterday, it'll be ready in 3. No, 2 days, tops. Put a hold on that for now. We found another body. One that exhibits the same pathology as the others we've been investigating. Now I need a good technical analyst on this. Okay. I need your eyes on the crime scene. The Renwood Hotel. Look. I know that's where your mother was murdered. And I know it'll be upsetting for you. Alyssa died 8 years ago. Perhaps it's time for you to face the past. Confront that fear head on. Grace, I won't force you to go. But do you think you can do this for me? Investigate that crime scene and report back to me with your findings. That's all for now. Wow, hujan. Di Jogja udah mulai kemarau ya.
Grafiknya bagus banget ya. Oh, sorry. Grace Brandwood. Loh, kok first person shooter? Should be around here. Oke. Untuk Switch tuh ini grafiknya cakep ya. FPS-nya kayaknya sampai 60 nggak nih? Atau cuman 30-an aja? Kayaknya di 40-an FPS ya. Kayaknya. Here, Eric was promoted. That asshole? What the heck? I don't even know what he's thinking. Aku pengen ganti kameranya deh. Bisa nggak ya? Oke, bisa. He's a piss ass who Cakep coy. FPS-nya jadi kayak nambah ya. Sepertinya. Mantep banget ini portingnya ya. Hey, that's a restricted area. You can't go in there. What? It's an active crime scene. Oh, right. Sorry. Just a second. Oh, you're FBI? Yeah. Investigating all these strange deaths, huh? It's the fifth one now, right? I heard they all have the same weird bruises, so you think it's something infectious or terrorism or... Why else would the FBI be investigating, right? Hey, are you with me? Oh, there might be answers inside. Yeah, sure, right. Be careful in there. Whole building's condemned. Word is they're finally gonna bring the whole place down. Yeah. Thanks. Oke, jalan lagi. Sumpah ini grafiknya bagus banget. Mantap lah. Tapi suasananya gelap banget ya. Ciluba. Oke, untung ada center. Dapurnya siapa nih ya? Siap-siap kaget ya.
Grace ini penakut tapi dia memberanikan diri. Salut, salut. Oke, korban-korbannya. Buset. Aku sendiri kalau disuruh datang ke tempat kayak ginian sendirian ya ngeri lah ya. Mana gelap banget lagi. Oh, ada kunci. Aduh. Who's there? Actingnya bagus ya. Kelihatan banget dia takut. What do I do? Oke, tenang, tenang, tenang. Ambil napas, terus kabur ya. Ini harus kemana nih aku? Cakar-cakar. Bisa kebuka. Mantap. Oh, ada tirai, ada tirai. Tirainya kena angin ya, nggak usah takut ya. Apa itu? Oh, jadi ini... Oke. Ada yang jalan. Jadi ini di hotel ya tampaknya ya. Oke, dokumen-dokumen. Oh, apa ini? Oh, floor plan-nya ya. Kayaknya lebih seru kalau kita lanjut di TV. Let's go. Let's go. Ya, lanjut di TV yang lebih gede ya, biar makin seru. Dan ini kontrolernya aku pakai FlyDigi dari Wolf 4. Waktu udah aku bikin videonya, silahkan tonton aja. Oke, langsung main. Si Grace lagi deg-degan, aku juga ikut deg-degan. Volumenya udah pas ya, volume TV-nya ya. Oke, aku udah punya pistol. Oh, lewat sini seharusnya ya tadi ya. Kosong, nggak ada apa-apa di sini. Dan di dock mode, ketika connect ke TV, FPS-nya juga sama ya perasaannya. Ini kemana nih? Naik ke atas kali ya.
bagus banget. Ini rumah atau rumah sakit sih? Exit ada di situ. Oh, cari kunci lagi. Ya tipikal game RE gini ya, cari-cari kunci. Kenapa nggak didobrak aja sih? Nggak kuat ya. Apa ini? Cari gunting, cari kunci. Di manakah mereka? Wow, ini dia. Dapat wire cutter. Waduh kan, bikin kaget kan? Shit. Ada yang jatuh. Kayaknya volumenya dikecilin dikit ya. Angka 15 cukup. Oh, ya cukup. Kita pakai wire cutter. Wah, problem solvingnya, kebakar. Problem solvingnya masih yang gampang-gampang ya. Bisa dibuka nggak nih? Bisa. Oke. Itu suara apaan itu? Oh. Kosong. Udah matiin berisik. Ini fotonya si Grace. Kenapa banyak foto di atas kasur ya? Mungkin stalkernya Grace kali ya. Dua. Apakah ganti pakai Leon sekarang? Oh, hujan. 8 tahun yang lalu. Udah lama banget. Hi, Mom. You have been on that thing all day. Well, if you're gonna work so late. Get some sleep, eh? I'm almost done, just a sec. What am I gonna do with you? What you always do? Nag at me until I go to bed? Oh, it's really coming down hard. Mom, phone. Mom. It's right beside you. Hello? Miss Ashcroft? Yes. Who was it? Dunno. They asked for Miss Ashcroft and then they hung up on me. Rude. Wah. What the? They're coming. Grace, we need to go. Go where? Mom, what's going on? Hurry. Wait, who's coming? What's wrong? Shh. We need to keep our voices down. This is ridiculous. Come on. Tell me what's going on. Now is not the time. Oke, flashback. Stay close. Mom, wait. Grace, Ini hotel yang sama kayak tadi nggak sih? I'm coming. Kayaknya gitu ya. hurry. Keep moving. Ayo. Oh, who's that? Oh, I'm so sorry about the power outage. What happened? Oh, it's probably the
electrical panel. It's 40 years old, so it doesn't take much to trip it. It's really no excuse, and I apologize for the inconvenience. Oh, no, it's fine. Don't worry. I should have it fixed soon. I Good. just need to find out. Sudah aku duga. No, Grace. No. Grace, stay close to me. Waduh. Are you gonna tell me what's going on? Mom, what are you doing? Something important. Oh, ibunya nyembunyiin sesuatu di situ. Nanti dia inget harus ngambil itu ya. I find that painting. I'll explain later. We need to find another way out. Grace, come on. Come on in, Grace. I'm going to please. No, don't go. Hello? Yes, I want to report a murder. No, murders. Grace. Yes. The Brentwood Hotel. Yes. Hurry, please. The police are on their way. Oh, God. Mom, I feel like I'm gonna throw up. Grace. Grace, look at me. Grab my hands. Okay, look at me. Look at me. In and out. Breathe in. Sampai kena panic attack dia ya. Grace, I promise you I will explain this all to you one of these days. Grace, please know that you are my hope. Never forget that. What are you talking about? Just, I love you. I love you too. Okay. Mom, I'm scared. No. We need to find a way out of here now. We don't have any of our stuff. We can come back for it later, Grace. I don't have Thank you. Lah. Itu zombie tapi kok ini ya. Pinter ya. Kecilin dikit lah. Oke, sebuah kisah yang tragis ya. Ayo lari, keburu kebakar. Berarti ini hotelnya lama nggak ditempatin ya. Tadi kan ada bekas kebakaran kan. Ya, ini kamar yang sama dengan 8 tahun yang lalu.
Ya. Ada apa nih? Something important. I'll explain later. Ya diambil dokumennya. Oke, kita cari paintingnya. Di manakah paintingnya? Gledek. Apaan sih? Tidak ada kunci. Ini kenapa pecah ya kacanya? Dan pecahnya ngarah ke dalam, berarti ada yang masuk nih. Oke, cari dulu paintingnya. Paintingnya di mana ya? Nah, itu dia. Oke, isinya buku. Ya. Oke, berarti ibunya emang udah ngelihat mas-masnya tadi yang jahat itu ya. Apa ini? Floppy disk. Sorry, officer. Aduh, apa ini? What's wrong? Something stung me. Are you okay? Ya, jadi zombie deh dia. What do I do? Muntah gigi. Dia nggak bisa gigit dong, nggak punya gigi. Aduh, pistolnya. Aduh. Seru ya, tense-nya dapat gitu ya. Oke, ini key buat ke atas. Aku harus naik, harus kabur ke atas nih. Ayo kabur, 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 kabur. Seru cuy. Ayo, aduh. Aduh, matanya ketujuh. Oke. Aduh, digigit lagi. Ya aku berubah dong nanti jadi zombie. Lari, lari, lari. Lari.
Run. 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 Ayo, ini kuncinya, cepet buruan. Waduh, waduh, waduh. Wow, jagoan. Tepuk tangan buat Grace. Dia sangat berani ya. Mantep ya. Intro udah tegang banget ya. Ini game recommended buat kalian yang suka horor. Baru awalnya udah kayak gini. Seru, seru, seru. Is anyone there? Foto dulu ya. Siapa nih? Hello? It hasn't been easy. But after much effort, here we finally are. Who are you? I'm the one who planted that body. I'm the one who brought you here. I know now that you're the one that I've been searching for. The special one. The chosen one. Miss Ashcroft. Oh no. Siapa nih ya? Rest now, Grace. We have so much to do. Gimana? Silahkan beli gamenya di sebelah sini ya. Sangat recommended bagi kalian yang punya Nintendo Switch 2. Berjalan dengan lancar di handheld maupun di dock ya. FPS yang dapetin bagus. Dengan tingkat grafik yang juga masih oke banget lah. Talk to me. Is this one like the others? Same black watches. Oh, sekarang main pakai Leon. It's not postmortem limited. No. No, this is different. That's 6 now. 6 survivors of accuracy, all dead from the same thing. Yeah, that's not good. Wah, mobilnya Porsche. No, it's not. But I have something for you. The team has settled on a person of interest. Someone with ties to Umbrella. Victor Gideon, What is he? a former T-virus researcher. Hey, I just got a report of a missing police officer. It might be unrelated, but he disappeared near where the 5th body was found.
You there, Leon? Wah, Leon kelihatan tua ya. I'm here. Tapi tambah You okay? manly. Send the address. Check it out. Sekalian promosi mobil nih ya. Masa mbak orang kayak gini nggak dicurigai atau gimana gitu? You almost there? Just about. Stuck in traffic. You've got to be shitting me. What's going on? Is she okay? Oh, she's fine. I'm just taking her home. Waduh. Jadi zombie semua nih. Leon, what's your sit rep? I'm going after Victor. Don't do anything stupid. Me? Oke, kondisi di sini FPS-nya rada turun ya. Nggak setinggi sebelumnya karena kondisinya rame. Banyak objek yang di-render. Okay? What are you doing? Aduh. Oke, door. Asik. Ya, FPS-nya drop. Aku tarik kata-kataku tadi ya. Aku bilang lancar, nyata kondisi rame jadi drop. Oke, lanjut jalan ya. Get room locked down. Oh, melee attack. Is it something to do with your Wow. Yeah. He's the one to thank for all Ini kayaknya sekarang FPS-nya di 30-an ya. Hohoho. Pada lari semua. Saya datang untuk menyelamatkan kalian semua. Nggak bisa melee. shit. Oke, bisa. Ya. Oke, dapat ammo. Oh, mantap. Udah kayak John Wick ya. Woi, itu. Oke. Wah, chaos. Apa ini? Oh, mantap. Oh. Waduh. Leon, kamu kegigit. Wah, habis. Oke. Seru ya, seru. FPS-nya sekarang berangsur naik sih.
nggak se-ngedrop tadi. Ini gimana ya cara attack secara melee ya? You loved your way. Leon, have you located Victor? No, I lost them. Back to square one. Not necessarily. Hmm. Victor purchased a building after Umbrella went under. The Rhodes Hill Chronic Care Center. I'll send you the address. Waduh, Leon? we're Leon running out juga of time. ketularan kayaknya ya. Tapi dia kekebalan tubuhnya lebih bagus. Mungkin. Oke, balik lagi ke Grace. Lanjut nggak nih? Oh, si Grace sampai keringetan gitu ya? What is this? Hey! Help! Where does it go? Where does it go? Come on. Sing. Sing, Grace, sing. Oh, yes. What is it doing? Oke. Wah, banyak darah yang keluar nih. Where the hell am I? Oh, gelap banget. Pindahin lah. Ya, FPS-nya kembali smooth ya. Berarti kondisi di outdoor FPS-nya drop. Oh, kuda. Oh, kira apaan?
Kenapa lampunya harus kedip-kedip gitu sih? Lampunya juga mati. Nggak ada kunci. Oh, harus cari ini ya, fuse. Kunci. Suara apaan tadi? Oke, kebuka. Kamarnya siapa ini? Botol kosong. Oh, buat ngelempar. Nggak ada senjata lain, Pak ya? Oke. Ini harus dibuka. Bukanya pakai apa ya? Aduh. Save dulu. Suara apa itu? Kayak ada yang jalan. Bah. Bah. Mati. Tidak kelihatan. Aku kudu piye? Oh, dia punya korek. Aku baru ngeh ya. Ya ampun. Waduh. Jadi tadi muter-muter nyata punya korek. Aku baru ngeh ya. Bisa buat penerangan. He's dead. Ya iyalah. Infected. Wah, apa ini? Oh, ya. Aduh. Nggak puasa monsternya ya. Oh, aku lari. Aku lari. Aku lari. Aku lari. Lu, kok balik ke sini? Kamu ngompat kemana ini? Santai mbak, nggak usah jatuh-jatuh gitu mbak. Oke, apa ini? Dapat obat ya. Aku ngumpet aja ya. Sepertinya sudah aman. Waduh. Oh, dapat tanaman. Can't hurt to pick some, I guess. Kosong.
Waduh. Monsternya mana sih? Udah sana pergi. What the hell was that thing? Udah nih gini doang. Udah ada pergi ya monsternya ya. Oke, sekarang explore kamar satunya. Oh, ini ruangan anak-anak ini. Nggak ada yang bisa diambil. Nggak ada. Ah. Udah kosong, nggak ada apa-apa nih. Save dulu. Masih belum dapat tool untuk buka ini ya. Di manakah gerangan? Ruangannya cuma itu aja soalnya. Mungkin harus balik ke tempat tadi ya. Oh, ada ini. Aku harus dorong ini, nanti berisik dia datang lagi. Ya belum? Udah, aman. Oke, dibuka unboxing dulu. Yeah. Yes. Pasti monsternya nongol lagi nih. Nggak usah lari ya, pelan-pelan aja ya. Nah, tuh. Kan? Apa aku bilang? Balik lagi ke tempat tadi.
Matiin lampu. Ayo pergi sana. Nah, itu dia. Wah, 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 wah. Wah, wah, wah. Nama badannya gede banget ya? Oke, dia udah pergi. Udah pergi sana, pulang. Belum pergi juga. Ayo buruan. Mau lewat nih. Walah, balik lagi dia. Udah lah, tidur aja lah. Capek nungguin. Hidupin lampunya biar terang. Nah. Ayo sini, sini, sini. Hei. Ya, ayo sini. Kejar saya. Nggak dikejar saya. Udah bosan kok. Hei. Hui, hui, hui. Tuh, nggak ngelihat kamu? Ya, balik lagi ke sana. Nah, gitu dong, ya sini. Ayo sini. Cepet. Oh no. Oh no. Oh. Dia takut cahaya. Ya.
makhluk-makhluk kegelapan takut cahaya. Lah, kok mati listrik di sini? Oh, close the door. Oke, close the door. Nah. Oke, ambil. Lah, tadi ngapain aku tutup jendelanya? Jendelanya. Terusnya aku buka aja ya. Ayo sini terus. Fuse-nya dipasang. Oh. Cahaya menyelamatkan Grace. Tapi Grace ketarik sekarang. Ayo selamatkan aku. Leon mana nih Leon?